Good morning, everyone. Welcome to Sealand News Brief. Today is July 20th, Wednesday. And we want to take a look at the mortgage interest rate first. By the way, from this week, we changed the format a little bit. And it looks much better to see. This week, the mortgage rate is pretty much stays the same, 4.9, a little bit below 5%. And the 15-year fixed mortgage rate would be about 4.0%, 3.99, and FHA 4.625. And 10-year Treasury yield went up a little bit. Okay, that's only changed this week. And 5-year fixed, 5-year adjustable for 4.75, and 7-year ARM is 4.875. So I would say this week pretty much same as last week. 이번 주에는 모기지, 우리 홈 모기지에는 별다른 변동이 없이 그대로 거의 지금 한 5% 정도에 머무르고 있다. 30년이 한 5.0%, 그다음에 15년이 약 한 4.0% 정도. 그리고 10-year treasury yield는 조금 올라왔는데 아마 다음 주에 영향이 있을지 모르겠어요. 그리고 5년암, 7년암 그대로 유지되고 있고요. Okay. Next news we want to take a look at is laundry business, dry cleaning business shrinking in New York area. About 2,000 laundry business around New York 5 boroughs, but it's reduced to about 1,200 to 1,600 according to the Dry Cleaners Association. And among them, Korean owners are about 90%. So this laundry business industry is dominantly run by Korean owners. And the dry cleaner business hit severely during the pandemic, while tougher environmental regulation, as you know, and the rent increase. Really, these two factors put them in really worse situation. So the association is seeking the financial support from the city level and state level and federal level, appealing that the industry was getting much less support compared to the restaurant industry during the pandemic. Well, we know restaurant industry, they got plenty of support during the pandemic. Some of them received like few multi-million dollars. And we hear some bad news because they're misuse those funds. But anyway, relatively dry cleaners business industry got much less support. So they are appealing this fact to the different levels of government. Local city level, state level, and the federal level. 그 뉴욕 지역에 지금 세탁소가 심각한 수준으로 지금 줄어들고 있다. 그래서 실질적으로 한 뉴욕 근처 5개 버로에 지금 한 2,000개를 잡았었는데 지금은 한 1,200개지, 1,200 내지 한 1,600 정도로 줄어들었다. 뭐 정확한 숫자는 지금 안 나오겠지만은 더더군다나 이 드라이 클리닝 인더스트리는 레귤레이션 아주 그 환경 법규가 점점 강해지고 있죠. 그 다음에 이제 렌트도 올라가고 여러 가지 어렵다. 그런데 팬데믹 지나면서 이 식당계는 상당히 많은 서포트를 받았죠. 우리도 알고 있지만은 그러나 상대적으로 이 드라이 클리닝 비즈니스 이 인더스트리는 그런 그 혜택들을 많이 받지 못해서 그러한 점을 지금 하소연하고 있다. 그런 뉴스가 지금 들어와 있고요. Okay, next news is,
New York, Manhattan average rent finally went over $5,000. Element reported the average rent in Manhattan in June reached to $5,058, which is the record high, which is up 1.7 from last month and up 29% from a year ago. I think a few weeks ago, we introduced a news brief that Manhattan average rent went over $4,000, but after a few weeks, it says $5,000. And studio up 2% from last month to $3,145. So studio is $3,145, and one bedroom up 3% to $4,278, and three bedroom up 3.4%. So the larger, the more rent increase. And what about the number of transactions? Is up 4.2% from last month to 5,143. So it's a monthly transaction. And the vacancy rate dropped to 1.9% from 6.7% in June last year. And the high rent in Manhattan pushes rent in neighboring area, which is like northeast Queens, where the most Korean population is concentrated. Their rent is up 1.7% to $3,352. 오케이. 우리가 전번 달인가요? 맨하탄 렌트가 에버리지가 4,000불이 넘었다는 소식을 전해드린 적이 있는데, 지금 한 달 사이에 또 5,000불이 드디어 넘었다. 그 엘리먼 리포트에 의하면, 그래서 지금 그 에버리지 렌트가 5,058불로 지금 계산이 되어 있는데, 레코드 하이라고 합니다. 현재까지. 제일 역사적으로 제일 높은 그런 에버리지 렌트를 기록을 했고, 전 달보다도 1.7% 올라갔고, 1년 전에 대비해서는 29%가 지금 올라가 있다. 각 사이즈별로 보면 스튜디오가 2% 올라가서 3,145불, 원베드룸이 3% 올라가서 4,278불, 3베드룸은 3.4%가 올라갔다. 그러니까 크면 클수록 더 올라가는 레이트는 지금 더 커지고 있다. 그 건수로 보면, 리즈 계약한 건수로 보면 그 전월 대비 4.2%가 올라가서 5,143개의 리즈 계약서가 완료됐다. 그리고 베이컨시 레이트는 지금 뭐 많이 떨어져서 작년 중에 6.7%였는데요. 레지던셜 베이컨시가 지금은 1.9%. 1.9% 레지던셜 케이스를 얘기할 때 1.9% 베이컨시 레이트는 베이컨시가 없다라고 보시면 돼요. 전혀 눈에 띄지 않는다. 그래서 이제 뉴욕 쪽의 렌트가 그렇게 치솟아 올라가니까 그 퀸즈, 노스 이스트 퀸즈, 한국 분들이 많이 사는 그 지역, 노스 이스트 퀸즈에도 약 1.7%가 지금 올라갔다. 그렇게 지금 뉴스가 들어와 있고요. Okay, this news is the good news. New York, New Jersey governors signed MOU for a gateway project. Governor Hochul and Murphy signed last week the Phase 1 Memorandum of Understanding, which outlines the sources, uses, and timing of funding for a Portal Bridge, actually Portal North Bridge, and the Hudson Tunnel project. But this is the first phase, okay, these two specific projects.
But Gateway is a vast project. It connects the railroad from like Penn Station and all the way to the New Jersey Secaucus area. And so phase one of Gateway program is funded by a combination of federal and local sources. So on the behalf of states, PANYNJ is Ports Authority, New York and New Jersey. So total commitment for this phase one is $2.7 billion. And Portal North Bridge is in the New Jersey side. Federal funding source total approximately 60% of the total cost. And the leaving states, this commitment, this project, both Portal North Bridge commitment is $772 million. And that will be split by New Jersey and New York by half. And the rest of the Hudson Tunnel project, the states will similarly split the local share 50-50. 그 게이트웨이 프로젝트가 드디어 이제 청신호가 켜졌다. 그래서 두 가버너, 뉴저지 가버너와 뉴욕 가버너가 first phase의 메모랜덤을 5일 날 이제 사인을 했는데 budget allocation이라든지 어떻게 사용한다든지 타임이라든지 이런 거에 대해서 사인을 했는데 MOU를 그 first phase는 먼저 포털 노스 브리지 프로젝트하고 허슨 터널 프로젝트 두 가지다. 이 포털 노스 브리지는 그 뉴저지 안쪽에 그 맨하탄에서 허드슨 리버를 밑으로 통과해서 나와서 연장되는 그 기차길에 브리지가 하나 있어요. 그것까지 공사하고 그다음에 터널 공사 이 두 가지가 first phase인데 토탈 코스트가 한 2.7 빌리언이 지금 든다. 아마 오랫동안 얘기를 많이 했었죠. 트럼프 정부 때도 얘기했었고 그 전서부터 사실은 오바마 정부 때서부터 이제 이니시에이트 됐는데 트럼프 정부 때는 이것을 스탑했죠. 거의 추진 서포트를 안 해줬어요. 다시 이제 바이든 정부에 들어서면서 이것이 이제 시작이 돼서 지금 굉장히 오랫동안 고민 중에 있다가 드디어 first phase의 메모랜덤을 두 가버너가 사인을 하고 이제 시작을 하게 될 거다. 아마도 혜택을 제일 많이 받는 스테이트는 뉴저지죠. 뉴저지에서 맨하탄으로 일하러 나가는 분들이 많기 때문에 뉴저지의 에코노미에도 상당한 임팩트를 줄 수가 있다. 그렇게 지금 보고 있고요. Okay. Next news is inflation hurdles to highest since 1981. As we know, June inflation reported to 9.1%. But May was 8.6%. We hoped that in June inflation rate goes down, but it went up. So U.S. consumer inflation accelerated to 9.1% last month. Unfortunately, pace not seen in more than 4 decades. So 40 years, we haven't seen this kind of inflation soaring rate, adding pressure on the Fed to act more aggressively to slow rapid price increases throughout the economy. And a big jump in gasoline price, up 11.2%. For the gasoline price, it recently went down a little bit, but from base, it went up quite a bit, up 11.2% from previous month and nearly 60% from a year ago. And still we see in New Jersey $4 something per gallon. Recently I have from $5 point some dollar
to 4 dollar, I think. It drove much of the increase, while shelter and food prices. Shelter means basically housing costs. So basically talking about oil price, the main thrust is the gasoline price and the housing cost and food prices, also major contributors. The June inflation reading exceeded May's 8.6% rate, prompting investors to debate whether the Fed would consider a 1% rate increase rather than 0.75% rise later this month. So this inflation, this number, 9.1%, is giving the pressure to Fed to increase 1% in the July meeting, rather than 0.75% rise this month. But later on, we're going to have another news. The Fed finally will raise only 0.75%. 지금 인플레이션 6월달 인플레이션 숫자가 발표가 됐는데, unfortunately, 불행하게도 더 8.6이 맥스여서 이제 꺾어졌나 했는데 그렇지가 않고 5월 달에 8.6%에서 꺾어지지가 않고 6월 달에 9.1%가 지금 발표가 돼서 상당히들 약간 좀 쇼킹 모드에 있었는데요. 물론 지금 세 가지 큰 팩터는 contributing contributor들은 gasoline price, 그 다음에 shelter, meaning housing cost, and food price. 이것이 메인 지금 contributor들이다. 그렇게 지금 되어 있고요. 그래서 지금 9.1% 올라감과 동시에 그 연방준비위원회에 프레셔가 지금 가고 있다. 0.75가 아니라 1%를 올려야 되지 않겠느냐 하는 프레셔가 지금 가고 있는데 그 뉴스 하나 더 소개를 해드리죠. Okay, next news is rent hike rate in June is highest in 36 years. Well, we haven't seen specifically Manhattan case, but this is overall in New York. In US. The housing cost, which is rent, the record high in 36 years, contributed to June CPI increase to 9.1%, as much as oil prices affected too. So this 9.1% increase, in fact, housing cost affected that increase quite a bit. As the Fed increases the federal fund rate, 우리가 얘기하는 기준금리, aggressively, the mortgage interest rate are also affected, and the forced out buyers in the housing market will move to the rent market. So that's why rent really are creating a lot of demand. That means it pushes the rent going up. Some experts are saying that, by the way, some experts saying that the rent hike will hit the peak soon and cool down very soon, because rental complex construction is being increased to 836,000 multifamily housing projects currently, which is record high since 1973. So some experts saying that, okay, it will hit the peak soon, the rent we're talking about, and is going to cool down. Because currently there are a lot of rental complexes are being built, such as 836,000 housing projects in US, and this is record high since 1973. 지금 렌트가 기록적으로 올라가고 있는데요. 36년 만에 최고로 지금 렌트가 올라가고 있다. 그 렌트가 사실은 지금 인플레이션에 더 중요한 영향을 주고 있다. 전 뉴스에도 얘기했지만은 오일, 그다음에 쉘터, 그다음에
food price. 뭐 당연히 우리가 아는 것처럼 그 모기지 레이시 올라가다 보니까 집을 못 사는 사람들이 렌트 시장으로 많이 빠졌고 그것 때문에 수요가 증가하면서 렌트가 지금 치솟아 올라가고 있다. 그러나 그 뉴스는 지금 아파트먼트 컴플렉스 신축이 미국에서 상당히 많이 증가하고 있기 때문에 즉 여기 통계가 나온 거는 약 83만 6천 패밀리 하우징이 지금 진행되고 있기 때문에 그 지금 이 진행되고 있는 그 숫자로 봤을 때 이게 1973년 이후로 최고의 수준이다. 그래서 곧 이 렌트 문제가 해결이 될 것 같다라고 보는 그러한 전문가들도 있다. If we look around our neighbors, also there are still pretty good number of rental projects, new building, as you know, right? So hopefully it can catch up. Okay, the next news is the global housing boom slows as rates increased. Okay, we took a look at, let's say, local and basically US, but what about global housing market? It also slows down. The rising interest rates are slamming the brakes on a global housing boom that spread far beyond the US during the pandemic, heaping extra pressure on central bank. Okay. And for example, Canada was down, the average home price was down nearly 8% in June from a peak earlier this year. So it's cooling down in Canada. What about New Zealand? Prices slipped 8% in June from their peak in 2021. And prices in Sweden in May fell 1.6% from the previous month, the biggest month decline since the pandemic began. So global housing market boom slows down. The shrinking the real estate sector means layoff construction workers and weaker demand for steel and other commodities. Falling home prices hurt household and bank balance sheet, which tends to weigh on the other part of the economy. So, as numerous times I mentioned, the housing market is a very important factor, probably the most important factor to the economy in general. And as we're saying here, falling home prices hurt household and bank balance sheet. Why bank hurts? Well, bank keeps the book value of the housing. So book value means it's not actual sold price. It's by the book, by the analysis, they must keep the value of the real estate properties. So we call book value. So it goes down, then everything changes. So the global market also is kind of cooling down right now. 그 US 지금 현재로서는 집값이 그렇게 떨어진다라는 뉴스가 들어온 거는 아직 없는데요. 직접적으로 아직도 홈 프라이스가 굉장히 올라가는 추세에 있고 그 있었던 포지션이 굉장히 단단하다 이런 지금 우리가 표현을 할 수가 있겠는데 지금 다른 글로벌리 보면 전 세계적으로는 여기 예를 들었는데 지금 사실은 이자율이 올라감으로 인해서
글로벌 하우징 마켓도 쿨링 다운 되고 있다. 이렇게 지금 뉴스가 들어왔어요. 월스트리트 저널이 어저께 날짜로. 캐나다에도 보면 this year의 픽에서 8%가 지금 주은에 떨어져 있고요. 뉴질랜드도 2021년 픽에서 꼭대기 값에서 8% 떨어져 있고, 스웨덴도 전달보다 1.6% 지금 떨어지고 있다. 그렇게 지금 나와 있는데, 그 리얼 에스테이트 마켓이 슈링킹 된다는 얘기는, 쿨링 다운 된다는 얘기는 그 컨스트럭션 워커들을 레이오프할 수 있고요. 그 다음에 스틸, 철강, 그리고 다른 그 건자재가 디맨드가 약해질 수 있다. 그런 결과를 가져오게 되고, 하우스홀드 당연히 이제 그 에쿼티가 줄어들게 되는 거고요. 그 다음에 은행도 밸런스 쉿에 영향을 준다. 왜냐하면 은행도 북 밸류를 킵하기 때문에. 그래서 이 하우징 마켓이 식는다든지 하우징 마켓이 부밍한다든지 하는 것이 경제에 상당히 큰 비중을 차지하고 있다. 그런 뉴스가 지금 들어와 있습니다. Okay, next news is monthly residential construction slips again. Okay, let's talk about the new construction. We need new construction and feed the available housing to the housing market, but it's reducing right now. The residential construction in US slowed for second straight month in June. Well, as both housing start means starting construction, right? Grounding the breaking the ground and make a foundation and start building up. So housing starts, and the number of building permits to different things issued declined. The housing starts fell 2% to a seasonally adjusted to 1.56 million. The Commerce Department said. The building permits slipped 0.6% to 1.69 million, but held 1.4% higher than the figure in the prior year. The drops came as interest rate climbed and global housing boom faded. So it'll affect, again, back to US housing market. New home construction generally declined. And many builders are stopping construction due to inflation and land prices and the rising home building cost, among other factors, NAHB said, National Association of Home Builders. And in fact, NAR will release existing home sales figures for June today. We'll have to see later. And the forecast was 0.9% decline in June. That was a forecast. 지금 2달 연속 주택 신축이 지금 감소하고 있다. 지금 그런 지금 뉴스가 들어와 있는데 두 가지 다 지금 줄어들고 있죠. 하우징 스타트, 실질적으로 시작하는 공사 시작과 그다음에 퍼밋 신청하는 것 두 가지가 다 줄어들고 있어서 지금 하우징 스타트는 약 한 2%, 그래서 총계가 156만 하우징 스타트였고요. 그 다음에 퍼밋은 0.6%가 줄어들어서 169만 채의 퍼밋이 들어와 있는데 그만큼 좀 줄어든 상태다. 그렇게 돼 있고요. 물론 요인은 이것이 뉴 컨스트럭션이 하우징 스타트도 줄고 빌딩 퍼밋도 준 이유는 이자율이 올라가고 있고, 그 다음에 이제 지구촌 전체의 하우징 붐이 이제 페이드 되고 있다. 조금씩 디클라인 되고 있다. 그렇기 때문에 그렇다는 얘기고요.
근데 이제 빌더들이 지금 컨스트럭션을 이제 많이 하게 되는데 인플레이션이 지금 그렇고요. 그다음에 땅값이 굉장히 올라가 있고 그다음에 빌딩 머티리얼이 당연히 지금 값이 올라가고 있기 때문에 이제 좀 슬로다운 하려고 한다. 빌더들이 많이 지어도 고생만 하고 프로핏이 많이 안 남으면 그리고 NAR이 지금 오늘 existing home sale 그 통계를 준 6월 달 거를 오늘 지금 발표하는데 포캐스트는 0.9% 줄어든 거로 지금 포캐스트되고 있다. 그러니까 소위 우리에게는 건수가 줄었다는 거죠. 오케이. 그러나 전 뉴스에 보면 아파트먼 컴플렉스는 계속 증가하고 있다. 그런 얘기죠. 그죠? 멀티패밀리는. 그러니까 렌트 수요는 거기서 많이 채워줄 수 있겠다. Okay, if we take a look at the simple chart, this image is not so good. This housing starts, okay? And from 2019 through 2000 and current. If you take a look at here, 2 months from this would be, this is June, so May and April, up to April is pretty high, 1.6 around, maybe more than 1.6, but May reduced and also June reduced to 1.56 million level. So 2 months consecutively, 2 months declined. A housing start we're talking about. And if you look at this year 2019, we are talking about a little over 1 million. And it generally kind of increased until 2020. And we hit the Corona time, is reduced below 1 million houses, like 8,000, that range. So it's a big decline and then climbing up a little bit. But now these 2 months continually kind of declined. So that's the housing stock situation. Okay, I believe this is the last news. Fed leans toward another 0.7% increase, not 1%. The Wall Street Journal reported Monday. The Fed officials have signaled that they're likely to raise rate by 0.7% point later this month for a second straight meeting as part of an aggressive effort to combat high inflation. And some officials pointed to signs that the economic activities was softening as they raised rates at a historically brisk pace. And he said the Fed Governor Christopher Waller said that you don't want to overdo the rate increases. A 0.7 basis point hike is huge. That's what he said. And with another 7.5 point rate in the coming meeting, which is going to be held like 25th this month, have raised the Fed fund rate, the reference rate, by as much as its combined increases between 2015 and 2018. So if we increase the 2 times consecutively in May, it was a May, 0.75% up, and then toward the end of July, another 0.75% up. That means it's pretty much same rate, the total combined increase between 2015 and 18. So that's for 3 years. And it would lift the rate to range 2.25 to 2.5. That's the federal fund rate. Okay. Close to officers' estimates of a neutral rate that neither stimulates nor restricts demand. So they think this position, which becomes
if we raise 0.75% the end of this month, it becomes the federal fund rate becomes 2.25 to 2.5. This would be pretty much a neutral position. That's what they're saying. 지금 마지막 뉴스는 페드 쪽이 0.75% 올릴 것 같다. 우에서 좀 프레셔도 많이 있었고 그랬죠. 지금 줄라이 초기에 들어올 때는 막 이 인플레이션 레이트이 9.1% 올라가니까 안 되겠다. 인베스터들도 막 페드에다 프레셔를 줘가지고 지금 1% 올려야 된다라고 얘기도 있었지만 지금 한 세컨드 윅 오면서 third week 오면서 페드가 0.75%만 올리는 걸로 지금 가닥을 잡고 있다. 그런 뉴스가 지금 들어와 있는 거고요. 그래서 페드의 가버너가 있죠. 크리스토퍼 월러는 7.5%만 올려도 굉장히 큰 거다. 이렇게 지금 얘기를 하고 있고요. 그래서 아마 1%는 아니다. 이것이 거의 확실히 되는 것 같고, 지금 7월 달에 그 0.75를 올리면 그것이 과거 15년서부터 18년, 3년 동안 올린 거 토탈하고 지금 맞먹는 그러한 거를 우리가 몇 달 안에 지금 끌어올린 거다. 이렇게 좀 비교를 할 수가 있는데, 그래서 아마 1%는 아니고 0.75가 7월 말에 또 올라갈 것 같다. 그게 올라가면 그 페더럴 펀드 레이트는 2.25에서 2.5 레인지가 된다. 그 얘기는 이제 프라임 레이트는 여기에 3%를 더해야 되니까, 그죠? 프라임 레이트이 5.25에서 5.5%까지가 된다. 그래서 은행에 론을 많이 가지고 계신 분들은 특히 프라임 레이트 플러스 some interest rate를 가지고 계신 분들은 대부분이 아마 프라임 레이트 플러스 1%나 1.5% 정도로 커머셜 론이나 비즈니스 론을 하고 계실 거예요. 그런 분들은 또 이제 이자율이 만약 변동 이자율일 경우에 그것이 적어도 6%, 아까 우리 박찬래 부행장님도 말씀했지만은 거의 7%, 6%대를 보시면 될 것 같다. 상대적으로는 뭐 아무래도 그렇게 큰 적은 아니죠. 6% 이자율이면 뭐 사실은 싼 건데 우리가 지금 상대적인 느낌, 코로나 때에 너무 낮았기 때문에 그렇게 지금 느껴지고 있는 그런 거죠. Okay, that is the news brief this week. Do you have any comment? Any questions? Otherwise, we will see you all next week.